213 Rock with Herek Melodica on Vinylestimes Classic Rock Radio. Hell yeah, sur la web rock station on Vinylestimes Classic Rock Radio en direct. Dominik, Sebastian, guitariste du groupe Serious Black, qui vient ce soir vous présenter le nouvel album qui sera disponible dans quelques heures à travers toutes les plateformes digitales. Le Vengeance is Mine. Hi Dominik, nice to meet you. Salut à tous, ça va bien? Bonsoir Dominik, ça va bien? Très bien? Très bien. Okay. Aussi, oui. Okay, sounds good. So Dominik, welcome tonight on my show 213 Rock, Web Rock Station, Vinylestimes Classic Rock Radio. And as you know, we are located in Paris, France, of course. Awesome. Thank you so much for your time and your interest and support. Yes, of course. Yeah, of course, very much interesting support. Le nouvel album, je le disais, des Serious Black, Vengeance is Mine, sera disponible dans quelques heures sur toutes les plateformes digitales. So, Dominik, in a few hours, your new album of the band Serious Black will be available. I can imagine the joy for all the band after all of these 2 years of crazy work. Absolutely. We are so burning for it to release this work. It was so much work in it. It was so much fun to do as well. But it was incredible work, and it still goes on with all the promotion stuff now. So when it's released so far, then it could be a bit less work then. It would be great to have some vacation, but of course then we hope to do some stage work to go on concerts again finally. So, but first of all, it's the main thing for us is to release our baby to the world, and
hope to get the next step. Le 6e album du groupe débarquera dans quelques heures sur toutes les plateformes digitales. Donc je disais, il s'appellera donc Vengeance is Mine. Oui, qu'ils sont contents après cet incroyable travail. Ils sont vraiment fatigués, c'était vraiment éprouvant. Et avec toutes les histoires qu'ils ont pu vivre, notamment concernant ces recording sessions, ce changement de chanteur aussi. Et donc il y a eu beaucoup de problèmes à gérer. Et il me dit, ils ont vraiment aussi besoin de vacances. Et ça, c'est important. C'est vraiment très important, quoi. And do you think you managed to record the most powerful and imaginative album of the band's career so far, after all the problem you experienced? Yeah, I think so. The main thing what we ask for ourselves is to go back to our own roots, and to go back to the era of As Della It Breaks, our debut album, and make another real power metal album on its best. So the band itself, it was formed to be a band where every one of us can bring in ideas and songs and riffs and whatever, and then work together to release the best of the best. And I think with Vengeance is Mine, we did this another time. Alors, ouais, effectivement, ils sont partis aux sources pour aller chercher le meilleur du groupe, les meilleures idées. L'ensemble du groupe ont ramené les meilleures idées. Ils ont compilé tout ça. Ils ont essayé de sortir le meilleur. Ouais, je pense qu'ils ont fait un gros disque. Oui, il y a de très très bons titres. Allez, on va développer tout ça, quoi. And Urban Breed left the band suddenly in the middle of the recording of the album, but the band had the good idea to launch a casting and finally found a new voice for the band, Mr. Nikola Mijic. Yes. It's a gift for us. Yes, sure, sounds good. Yeah, I know that. To have, yeah, it was quite a weird time when Urban wrote on Facebook that he was out of the band without any saying. Okay. And in a little public debate on Facebook, he tried to turn things around to his own favor. Then could tell you stories about what happened before, but anyway, we had afterwards the way was free to search a new singer. AFM Records, they came to us and said, get in touch with Nikola. Eden's Curse may split up. Nobody knows, but Nikola would be a great singer for us. So Mario got in touch with him, and Nikola also was burning for it, and he delivered an amazing job on the album. Ouais, effectivement, leur nouveau chanteur, Nikola, donc Mijic, après un casting, etc. Et donc ils l'ont quand même auditionné suite au conseil de FM Records, ils l'ont fait. Et puis donc c'est la nouvelle voix du groupe. Ils sont très heureux. C'est aussi un cadeau du ciel, c'est un don qui est arrivé. Et ça, c'est très important suite au départ. Et en plus, ils le savaient absolument pas. Sans nouvelles, donc d'Urban Breed. Donc ils ont eu un cadeau du ciel, chanteur d'origine serbe. Et donc Nikola Mijic qui a ramené quelque chose, une nouvelle force au sein du groupe. And Dominik, your new album starts very strong with the Rock With Us Tonight and Out of the Ashes. Wow. Yeah. Very, very power rock metal. Merci beaucoup. Yeah. The first song, it's meant to be a great intro to the whole record. That's right. It has the least to do with the stories inside the whole record. It's more about our way of life. Okay. It's not everything golden. What's shiny, you know. It's sometimes it's very hard to be a musician, to be on the road. Yeah, lonely sometimes, and you're missing things, like the baby of Mario was born in this period. Years back. Some weeks later, we had to go on tour, and so he missed, for example, the first words of his baby and stuff like that. So it's sometimes really hard, but it is what we want to do. This is what we're living for. So that represents the way of music life. Yeah. For the audience, it also. It looks like, it's also great to be a musician. You go around the world and see everything, every town and stuff like that. No, it is not that way. Sometimes you have on the schedule you play in Paris, but you have no chance to go to the center and watching the Eiffel Tower or whatever, okay. Because it's some suburban and you have
you arrive at a certain time, then you have to build up the stages, and you have to sound check and stuff like that, and you have no chance to go around for sightseeing. So it's not always that easy. Effectivement que la vie de musicien. The first song. Ouais, la vie de musicien, c'est vraiment pas facile. Hein. Sur cet album, ils ont essayé donc de retranscrire en différents thèmes la vie, leur vie à eux qui mènent. Hein. Ils ont mis toutes leurs émotions et en même temps, donc il explique, donc c'est dur d'être musicien, c'est dur d'être sur la route, et aussi en même temps, Mario Lochert, il a eu le bassiste du groupe a eu un bébé, il a même enregistré une petite partie à l'intérieur, donc ses premières voix, ça aussi c'est très intéressant. La vie en même temps en tournée, c'est difficile parce que tout le monde pense que c'est l'argent facile, c'est des voyages, etc. Mais non, mais en fait, ils ont le temps de rien faire parce que quand dans une journée sur la route, c'est entre les soundchecks, entre effectivement tous les problèmes liés au concert qu'il faut gérer durant la journée, donc ils n'ont pas le temps de sortir. Donc tout ça, c'est en fait toute cette vie que vivent eux-mêmes les musiciens, ils l'ont mis en termes et en paroles durant cet album, et tout ce qu'ils ont vécu, c'est ça le thème de l'album en fait, c'est le way of life, c'est vraiment le thème quoi. And I feel that your new singer brings a new energy about this new album. All the tracks are very wild from beginning to the end. Yes. This time we all together wrote the lyrics for the album because we couldn't wait for finding the right singer and to wait until he writes the lyrics and the vocal lines for the songs we already had finalized so far. So we wrote all the history. We directed him so far what we want to have. What feelings he should bring out of the songs, of the words, and what energy. So we directed him so far, but what he did then in the end, it sounds like he has written and he has lived those stories himself. So that's incredible. It's amazing. For example, the second song, Out of the Ashes, is the story about Mario's relationship, which broke down from one day to the other, because he asked one day for a little give and take, and then everything what he has done for her was not relevant anymore. So, and he brings in this emotion that of Mario's story. He brings out like it was his own story. It's amazing. Oui, Mario Lochert, qui est aussi le bassiste du groupe, donc a beaucoup ramené de ses émotions et de ce qu'il vit en privé dans cet album et dans ses textes surtout. Et en même temps, les paroles ont été écrites avant l'arrivée du nouveau chanteur parce qu'il voulait pas perdre de temps, donc ils l'ont mis tout de suite dans les conditions. Donc le Nikola, le nouveau chanteur, a ramené lui son émotion. Ils lui ont expliqué l'album, comment il souhaiterait ce qu'il apporte exactement. Donc Nikola a parfaitement compris les émotions, il a donné et ça a parfaitement collé quoi. Et ça donne quelque chose d'excellent ce nouvel album, puisqu'il quand même la presse en général l'a très bien chroniqué, et tout le monde beaucoup pensent que c'est le meilleur du groupe à ce jour, et qu'il y a vraiment d'excellents titres à l'intérieur. Et puis oui, effectivement, c'est aussi en playlist sur 213 Rock chaque soir on Vinylestimes Classic Rock Radio. And so a track like Fallen Hero, which is very powerful and melodic with the keyboard sounds of Bob Katsionis from Greece. Yes, he did an amazing job as well on the whole album. He also did some solo stuff, guitar solos, and also some rhythmic guitars. He did an amazing job on all the songs. Ouais, some songs are actually written by him. Effectivement que Bob Katsionis s'est beaucoup investi, vous le connaissez, il a joué avec Gus G déjà auparavant il y a longtemps, et puis donc c'est un super clavier, il s'est beaucoup investi même en guitare rythmique, il a aussi composé des titres et tout. Non, il s'est vraiment investi, et ils en sont très très fiers quoi. And the two power ballads are very emotional and different, like Ray of Light or The Story. I can feel very well the voice of your singer Nikola, who sings as you said, with his soul. Yes, absolutely. I can sign this. Absolutely. He did amazing jobs in everything he did on the record. For this short time, we didn't know each other. We were in touch for months, just with messenger or on the phone or something like Zoom meeting or Skype or something like that.
And we got in personal touch. We got together at the final vocal recordings at our studio near Munich, the Sirius Black Studios. Mm-hmm. So that was the first time we got introduced personally to each other, and then we had to work from the first second together. And for this output, he brought us. That's absolutely great. I can't find any words. Ouais, effectivement, que c'est du côté de Munich, hein, que finalement ils se sont rentrés en studio et qu'ils se sont rencontrés, et puis derrière ça a joué. Ouais, effectivement, ils ont été très surpris par sa qualité de chant, et en même temps, je disais tout à l'heure, hein, il y a quand même 2 power ballades à l'intérieur qui sont très émotionnelles et différentes, chacun des titres, Ray of Light et The Story. On peut en sortir quand même l'émotion et l'âme du chanteur, et ils ont réussi en tout cas à capturer toutes ces émotions. C'est là où il voulait en venir, et finalement il l'a dit, hein, je signe, I sign directly. Il signe directement, c'est vrai, c'est ça, il a apporté le meilleur de lui-même, donc certainement une nouvelle énergie pour le groupe, et ça c'est très très important, quoi. Je rappelle que Vengeance is Mine, hein, il a été produit et mixé par Doc Mario Lochert lui-même, hein, dans son studio à Kircheon, et puis les guitares ont été enregistrées par Dominik dans son propre studio avec tous les orchestres, tous les arrangements orchestraux plus les claviers de Bob Katsionis. Ils ont même aussi travaillé avec Anna Likunic notamment de Belgrade pour les background vocals, et puis en même temps Mika Jusila aussi qui a travaillé avec Avantasia, Stratovarius, Nightwish, qui a fait un beau travail de mastering notamment au Finbox Studio, et puis en même temps aussi un autre travail de mixage avec Corn Fisher, hein, pour un nouveau procédé de mastering, voilà, pour optimiser le son, quoi. And finally, there are 4 music videos available on your social networks: The Story, Rock With Us Tonight, Senso, Della, Vita, Out of the Ashes. You know what? If you adding up the total amount of the view, you reach the million views. Yeah, we hope so. We are working hard to get this goal. And yeah, I think so. We are on the best way to it to catch the million. And yeah, sounds good. It's already amazing to have more than 350,000 within 3 weeks. So we got over all our previous video clips so far. Mm-hmm. So it was the best start you can wish for. Ah, effectivement, si vous additionnez, hein, The Story, les singles, hein, disponibles, les clips disponibles sur YouTube, The Story, Rock With Us Tonight, Senso, Della et Out of the Ashes, vous additionnez le tout, ça fait déjà quasiment le million. Ouais, c'est vraiment bien. En tout cas, il y a des beaux clips, hein, les images sont très très belles, et puis les feedbacks des fans sont vraiment bons, quoi. And I said the feedback from your fans are very good. Yeah, absolutely. Ouais, et le beau cadeau du groupe, and the best gift you can give to your fans, there is a special box with a bonus CD with cover with something like 666 copies. Yeah. It's we had the CD is full of cover versions of Take On Me by Aha or Dirty Diana by Michael Jackson and stuff like that. Cool. That the look and all the music we grow up with. Yes, we are that old, and they're mostly milestones in music history. And we made our own versions of it, of course, Sirius Black style. Actually, we just put a video, a track by track listening of this record. We put on our social media platforms like Facebook. There we talk a few words about the certain songs. And you can hear, you get the idea of what you can expect from this extra bonus CD in the special box. Alors oui, donc il y aura une box, hein, qui va débarquer, une box set qui est assez complète, hein, et avec en plus un bonus CD avec des reprises, hein, notamment reprises très surprenantes, hein, de AA, de Take On Me et Dirty Diana de Michael Jackson. Ouais, c'est vraiment bien. Puis en même temps, il y a aussi, hein, un autre CD, enfin DVD avec les recording sessions où le groupe parle. Effectivement, il présente ce nouvel album, donc des interviews très privées, c'est cool. S'il y a une très bonne, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site, hein, d'IFM Records pour le commander la pièce, ou aller sur la page Facebook du groupe, hein, le Sirius Black Official, pour commander ça. Il y a à peu près 666 copies qui ont été tirées, quoi. Donc ça veut dire qu'il y en a pas beaucoup, ouais, effectivement, quoi. Donc n'hésitez pas à le commander, ça serait vraiment cool. Et puis en même temps pour essayer de soutenir ce groupe qui va sortir dans quelques heures un super bel album de power metal, heavy metal mélodique, hein. Et ça c'est très important. So just before the end, Dominik, you have been announced several times in Paris.
unfortunately, we had to postpone every concerts so far. Mm-hmm. And the last time there was a location in Paris which told us that they closed up for live concerts so far. So we didn't get any other locations so far. But we hope we're coming back and find a certain location for us in our age so far. It makes no sense to play the big hall where normally Bon Jovi plays. It makes no sense for us with 150 people inside, and unfortunately this one club, it closed for at least for live concerts. I don't know if they do any clubbings or whatever, but for live concerts it's no more available. And we didn't find any, looking forward to coming back one time. Hopefully soon. Effectivement, qu'il y a plusieurs fois, il y a eu déjà des dates d'annoncées à Paris. Alors à chaque fois, il y a eu effectivement des problèmes, comme ils viennent de les mentionner. Et donc les dates ont été repoussées. Ensuite, le Covid est arrivé, donc ça a tout repoussé, quoi. So I hope you can come and play this year, I guess, for your next tour. Because very soon you will play. I think very soon you will play in Spain or something like. We will start a new tour very soon. Yeah. In a few days we're starting for the complete rehearsings together. Okay. And we fly down to Spain for 3 concerts in the beginning of March. Mm-hmm. And then we have on schedule some summer festivals in Switzerland and Austria so far. And our tour is postponed to November, December this year. And it's very hard to find a slot for going on tour or even for concerts, because every band is standing still since 2020. So every band wants to go out and play now. So they block. Sometimes they block 3 days in a row for taking one in the end. But you can't get any of those dates because they are blocked for this band. Yeah, you have no chance to get in. Okay. And that's the other problem. So I hope that it will clear up for the next year, and all will be much more easy. Let's hope the best. Ok, ils vont essayer de faire au mieux, effectivement, qu'en ce moment les routes sont très chargées, hein, de mars jusqu'à octobre, hein, à cause de la période Covid, parce que maintenant les tournées vont les éviter entre novembre et février. Faut les éviter parce que à chaque fois ça bloque, quoi. À chaque fois c'est annulé ou alors c'est repoussé. Donc de mars jusqu'à octobre, les routes sont très chargées. Effectivement, les demandes de concerts, il y en a beaucoup. Donc les groupes se battent, hein, même les petits clubs en général sont même réservés, donc c'est difficile à trouver. Mais le groupe va pas tarder à partir du côté de l'Espagne. Ils ont déjà 3 dates, plus d'autres encore en Autriche, effectivement. Donc ils vont venir, hein. Il y aura forcément une date très certainement d'ici la fin de l'année, en tout cas sur Serious Black. En direct ce soir sur le 113 Rock Vinylestimes de Classic Rock Radio, Dominik, Sebastian, guitar player du groupe, est venu nous présenter Vengeance is Mine, groupe Serious Black. Voici le track listing. L'album démarre avec Rock With Us Tonight, en 2 Out of the Ashes, en 3 Fallen Hero, en 4 Senso, Della, Vita, en 5 Ray of Light, en 6 Soul Divider, en 7 Tonight I'm Ready to Fight, en 8 Just For You, en 9 Soldier of Eternal Light, en 10 The Story, en 11 Queen of Lies, en 12 Album of Our Life et en 13 Alea Iacta Est. 213 Rock Vinylestimes, Classic Rock Radio. Dominik, thank you very much for this live interview. Do you have a message for the audience tonight, please? Thank you so much. Merci beaucoup à tous. We hope to see us to see you all again in lifetime one day. We do our very best, and so thank you so much for your support. Please keep on supporting us, and have fun with our record, with our music, and we will be back. Ok, Dominik, merci beaucoup pour le direct, pour la live interview depuis chez toi, l'Autriche, ce soir. Merci beaucoup, Dominik. Merci beaucoup. Dominik, thank you very much. Yes, for the live interview. Tout de suite, on continue en musique en 213 Rock, le Rock Station, Vinylestimes, Classic Rock Radio, Serious Black, le nouvel album Vengeance is Mine, disponible dans quelques heures, hein. Il va sortir dans quelques heures, dans à peu près 3 heures, il sera disponible sur les plateformes digitales. Tout de suite, voici le single sorti le 14 janvier dernier, Out of the Ashes, en 213 Rock, le Rock Station, Vinylestimes, Classic Rock Radio.
Hell yeah, sur la Web Rock Station on Vinylestimes, the classic rock radio. Out of the Ashes, the Serious Black, Vengeance is Mine, l'album disponible dans quelques heures. On remercie en tout cas Dominik pour son live interview, excellent. Terminons la soirée avec le Crystal Ball, I Am a Rock, l'album Cristeria 213 Rock.